Mr. Arpit Sharma would like to share some words with us. So, as ma'am was asking me that whether you would like to speak or not, I just told her that I'll speak less words and try to add more value to it. Uh, as ma'am said very beautifully, the last line which I heard was that uh, learning is infinite, and that is what I am doing here. I am also learning. I was making my notes when all these three speakers were saying. So for me, that's like going to another level. कि अगर मैं आज भी कुछ सीख रहा हूँ, and to be very honest, I'm not from HR. I work in the operation and maintenance department at my company. So the very fact that we here at the panel are sitting, like sir has 14 years of experience, ma'am has 12 years of experience, I have 7 years of experience, speaks for the fact that we are multi-generational workforce coming together. And and since the panel, since today's agenda was to speak about the gap that exists between the corporate and the academics. And since it's an exchange program, it's a knowledge sharing program, so I would like to ask from you voluntarily that what do you think is the gap that exists between corporate and the academics? Like anyone can speak. I mean, in your opinion, whatever you have learned or whatever you have seen, what do you think is the major gap? Sir, practical learning. I'm sorry? Practical learning. Practical learning, okay. Like it never goes by the book like we do here. It depends on the scenario, the dynamic environment in which you're. So what you are trying to say is that the difference between theory and practical, as he said, like whatever you read and whatever you learn, that is a bit different from what actually happens on the ground. Yeah, it is to a very large extent that answer is okay. But in my opinion, मैम ने शुरू में एक बात बोली थी बानी ग्रुप में, the B stands for brittleness. So in my opinion, in my seven years of experience that I have, I think that brittleness वाला जो factor है ना, that is the main culprit here. And that occurs that whenever, suppose when I was doing mechanical engineering from this college, and I saw many of my friends, they didn't attend class like for the whole 4 years. Can you imagine that? मतलब फिर भी पास हो गए थे वो. But the problem, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, मतलब आप सारी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं. मैंने भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने 4 साल सारी क्लासेस अटेंड की थी. आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रतिबिंब सोसाइटी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. दैट इज़ अ ड्रामेटिक सोसाइटी हियर. सो आई वॉज द हेड ऑफ दैट, and acting was a very major part of my life. It still is, theatre and performing arts. So I am not saying that I have attended all the classes, but one thing which I managed to do is make my core strong. I deal with compressors nowadays in my company, and I have seen people who have done ITI diploma, BTech, and in my company there are people from IITs, from NITs, from DTU, from NSIT होता था हमारे टाइम पे, अभी NSUT हो गया. सो द वन थिंग विच आई फाइंड वेरी कॉमन इन ऑल दोज पीपल इज़ दैट जिसका कोर स्ट्रॉन्ग है ना, जिसको अंदर से अपना कोर की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो कभी ज़िंदगी में मात नहीं खाएगा. हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दैट पर्सन विल नेवर फेल, जिसका कोर स्ट्रॉन्ग है. एंड आपके डिपार्टमेंट में, आपके एनवायरनमेंट में जो कोर है, दैट इज़ managing people. I read a very good quote a few days back that it is very easy to build a company. What is difficult is to create an environment where people would love to come to work. So that is what your job is, in my opinion. And see, if we take this as a corporate zoo and you are the social animal, I am that bird who sees that zoo from the top, because I am not from the core HR. I am from the operation and maintenance department, but I work very closely with HR as well. So I can see कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है. कभी कभार हम उसमें अंदर रह के वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं देख पाते जो हम ऊपर से देख पाते हैं. एंड इन माई ओपिनियन दैट इज़ द मेन थिंग, इज़ टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर पीपल वुड लव टू कम टू वर्क. When we were sitting for different companies during our placement time, people used to say that, okay, I'll sit for Bajaj, I'll sit for Reliance, I'll sit for IGL, I'll sit for Maruti.
एंड आई यूज टू वंडर दैट हाउ डू यू मेक दैट डिसीजन. जब तक आप उस कंपनी में गए नहीं, यू डोंट नो अबाउट दैट कंपनी. ऑल यू नो इज़ फ्रॉम आउटसाइड. आपने जो सुना है उस कंपनी के बारे में, आप सिर्फ उतना ही जानते हैं. आप कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं? और वो डिसीजन इन माय ओपिनियन, जब मैं यहाँ पे आया IGL में, मुझे ये फील हुआ कि वो डिसीजन ऐसे ही ले सकते हैं कि आपको उस कंपनी के बारे में कितना पता है पहले से, और उसकी इमेज क्या प्रोजेक्ट होती है मार्केट में. और वो उसका काम, आई थिंक मेरे ओपिनियन में, वो चीज़ HR के ही है. सो आई विल see, I am from a performing arts background, as I said. So I'll try to make it a little different, this conversation, that film की casting होती है ना, that is said कि half of the job is done for a film. जब film की casting करी जाती है, इंडिया में उतना culture नहीं है casting का, but when we go to outside world cinema, वहाँ पे बहुत culture होता है casting का, and वहाँ बोला जाता है कि casting अगर अच्छी है ना, तो half of the job is done. फिल्म हाफ वो सक्सेसफुल हो चुकी है. उसके बाद डायरेक्शन, प्रोडक्शन, वो सब चीज़ें होती हैं. आई थिंक इन माई ओपिनियन ना, टू मेक इट शॉर्ट, HR इज़ दैट कास्टिंग. HR वो कास्टिंग का रोल प्ले करता है. मेरी कंपनी में आज 700 से 800 लोग हैं. 700 to 800 पीपल आई हैव इन माई कंपनी. एंड what I feel is that the only moment an HR person can interact with all those people is when they hire them. I have been working with IGL since 2015. I got a campus placement here, and the only time I interacted with all the HR people was in 2015 when I got recruited. So when we enter into an organization, that is the only time कि एक HR executive जो है, एक HR manager जो है, वो सबसे interact कर सकता है. Otherwise it's very difficult. कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, CNP होता है, एवरीथिंग कैन बी लुक फॉर, प्रॉफिट्स, सब चीज़ें हो सकती हैं. बट द ओनली थिंग, जो चीज़ एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ HR. मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि आपका क्या काम है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं. जैसे वो 3 Idiots फिल्म में बोलते हैं ना कि मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि क्या पढ़ाना है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, ऑफ कोर्स. बट द ओनली नॉलेज दैट आई कैन शेयर विद यू is to create an environment. I am saying that again and again because ultimately इंसान join भी उसी reason से करता है, और in my opinion इंसान छोड़ता भी उसी reason से है company, is to create an environment. And with that note I'll end here. So thank you ma'am for calling me here, and thank you all for listening to me.